Nagenda Saudi Arabia nga ngenze kola sebo. Speak. When I took Saudi Arabia, when I reached Saudi Arabia, nagenda nga ngenze kola obwausigalo. I'd gone to work as a maid. Yes. Ne tutuke ne bateka mu kiyumba. We reached there and they put us in the hall. House. In the house. Bwe twatuukeeyo mu kiyumba. When we were in the house. Kyali kinene ng'abaana bangi kangamba abakazi abagenda okola nga bangi be bayiwa mu nnyumba omwo. It was big with a lot of people. Nga bajja ne batutwala bano abagagga batusanga omwo. Now our bosses could find us from there. Bajja ne bakugula ne bakutwala ne bakukozesa emirimu gye baagala. They come, they take you and use you for the work. Kati nze bosi wange bwe yajja okunkima. When my boss came for me. N'atwala. Took me. Bwe yantwala. When I was taken. Nali simanyi mulimu gwe ngenda kukola. I didn't know the work that I was going to do. Bwe natuuka mu nnyumba. When I reached in house. Gamba muno nti n'atuuka. N'atuuka. Bwe natuuka bwe nti. When I reached like this. Twatuuka kiro. It was at night. Ne nsaala naye. So by then you are the Muslim, you were not yet saved. Nali musiraamu mu biseera ebyo. Kati bwe namala. Afterwards. Ne bukeera enkya ku makya. Morning came. N'akeera okunambuuza ennyumba. We moved around the house. We inspected the house. N'anambuuza ennyumba yonna. We inspected the house. N'andaga omulimu gwe ngenda okola. They showed me the work that I was to do. Omulimu gwe ngenda okola n'antwalawo. Took me where I was going to work. N'agamba omulimu gw'ogenda okola guli wano. The work that you're going to do is here. Ne ngamba mulimu ki? I said that which work? N'agamba jangu tugende eno. He said that come and we go this side. N'andaga embwa eyali mu nnyumba omwo. Showed me a dog in the house. N'agamba oyo naye tubeera naye muno. We stay with him also here. Ne tuva awo ate. After there. Ne tugenda wabweru. We went outside. Waliwo omuwala mu Namasaka. There was a girl from Masaka. Nga baasima ekinnya wabweru. They had dug a hole outside. Ng'ekinnya ekyo kiriko ekisandikira. There was a cover on top of. Yes, a covering. Ng'abeera omwo. She could sit there. Ng'omulimu gwe gwamuleeta. Her work. Embwa kumukozesa. A dog to use her. Bwe yanambuuza n'antuusa ku mulimu gwe ngenda okukola. After inspecting the house, we reached at my work. Bwe twatuuka awo. When we reached there. N'abikula bw'ati zino firiji ez'oku bisenge. Ennene bwe ziti. He opened a very big refrigerator. N'agibikula bw'ati. He opened it like this. Neekanga. I was shocked. N'angamba teweekanga ogwo gw'omulimu gw'ogenda okola. Then he told me that. Kiki walaba mu fridge? Nalabamu. Nze nalabamu gwali mugini naye nga gulinga mulambo. Yogera olulimi luli wayogedde ku luli nti omulambo kubanga eby'omugini nze nakutegeeza nti ogwo mugini. Gwali mulambo. It was a dead body. Nga munene yali mukazi munene. She was a very tall. Naye nga yeesimbye bw'ati. Muddugavu oba muwalabu naye? Nga muwalabu. And yeesimbye ku fridge. Yeesimbye omwo bw'ati. He's standing parallel like this. Kati n'entya n'enzira emabega we. I was shocked and went. N'agamba totya. Not the emabega w'omuwalabu. Nga ndi kutya kiri. Said that fear not, you will. Kuba yangamba gwe mulimu gwe ngenda okola. He said that's your work. Ate ng'eno ewaffe Uganda sibirabangako. And this way in Uganda I'd never seen such. N'entya. Kati awo we nadda emabega. N'angamba odduka ki jangu. Ne ntandika okkankana. Ne ntandika okkaaba. I started crying kubanga sikirabangako because I never seen. I was scared. Ne mugamba njagala kuddayo eri gye nvudde. And I said I want to get back where. N'agamba atewa ne ngamba eri ku kiyumba eri bannange. Kubanga wano nga sirabawo gwe mmanyi. Mulimu embwa n'oli omuwala naye nange n'entya. Yes. You extend here because the echo. N'angamba nedda totya. Tewali kigenda kubeerako. Told me don't be scared, nothing will touch you. Buli kimu kigenda kubeera bulungi. That everything shall be well. Naye nze mu mutima gwange natya. But me I was scared. Kati nali ndyawo nga ngamba oyo mukazi wange. Then he told me that one is my wife. Olina omunaaza. You have to wash her. Akulaga omulambo guli. Nti ye mukazi we. Ye. Omunaaze. You have to wash her. Omwoleza engoye. You have to wash her clothes. Omukyusa engoye. You have to change the clothes. Omukoleko ng'abakyala bwe balina okwekolako. And you have to put her right like a real woman. Ne mubuuza ogwo omulambo ye mukazi wo. Then I asked him, is that body your wife? N'agamba yogera mpola. Kola kye nkugambye. Be slow at your speeches. Do what I've told you. Mu butuufu natya. I was afraid. Natya. I was so much afraid. Ne nejjusa lwaki nagenzeeyo. I regretted why I'd gone there. Naye nga tewali mmange. There was no mother. Tewali kitange. No my father. Tewali waluganda yenna gwe mmanyawo. There was no any kisobola kudduka ne gye navudde simanyiyo. Omulimu gukkiriza oba wagugana? Namala ne anti yaŋŋamba bw'onoogaana ogenda kuttibwa. He told me when you deny the job you will be killed. Nenzikiriza. I have to accept. N'otandika okukola omulimu. Ne ntandika okukola. Olunaku olwasooka wakola otya? Olunaku olwasooka yaŋŋamba. The first day I was told, I will help you. Twagenda mu firiji naye. We went with him to the refrigerator. Ne tusitula. And we carried. Yannyambako ne tusitula ne tutwala mu kiyigo. And we carried that dead body to the bathroom. N'ayimirira awo nga ndaba. He stood by me. Ne naaza. I started washing it. Ne mala okumunaaza. After washing it. N'ansitulirako ate. Ne sabbuuni. Ne sabbuuni alina sabbuuni we gw'anaabisa era. A different soap that they were using.
Yes, it must be on. kati ne tusitula nga amaze omunaaza We carried her after washing ne her, tuteeka mu kisenge kye and we had to put her in her room. bwe twatuuka mu luumu When we reached in the room, ne ntandika omusiimulako amazzi I started cleansing it. ne ntandika omusiiga ebizigo I started smearing ne the jelly. ntandika omukolako ng'abakyala bwe I balina started okwekolako working her like working on ne a real mwambaza woman. engoye Then I had to dress her right. ziri zaabaddemu n'enzooza I had to wash the ones that she was in before. What next? ne nsitula Then- ate ne tutwala mu luumu endala Then we carried it to another room. From the okuva ku fridge From the refrigerator mpaka mu kinaabiro. to the Ese bathroom. Okuva mu kinaabiro From the bathroom agenze mu ruumu ya boss. to the boss's room. Agamba ye mukazi we. That he says that one is my Kati wife. tuva mu ruumu ya boss. After the boss's Mumutwala mu room, ruumu endala. mu luumu We endala take gye her to twasaliranga another room. enviiri Gye that's, mwasaliranga ki? enviiri that's where we used to shave the hairs. Enviiri zitya? Which hairs? omulambo gwo gwameranga enviiri That dead body used to grow hairs. ng'enviiri ezo Those zivanga wano we nyimiridde They were like from where I'm standing kangeeri naye nga zeezinze bwe zite up to the door, but they were naye nga buli kala musalako bulaaka Lindako topapa. Topapa. go slow. Omulambo Yes, The sir. dead body. mugututte mu room Eh, ey'okusala enviiri. You take it to Okuva ku fridge wali. from the refrigerator. Enviiri zenkana zitya? How? Yeah, What was the size of the hair? Ziringa eza bulijjo. ziringa eza bulijjo Ate wali mu ruumu ya mukama. nawo ntono They were Aha, bwe small. mumutuusa wali muggalawo oluggi oba nedda tetuggalawo We used not to close the obeera door. naani? waliwo omuvubuka eyajjanga ne I tusala used naye. to Ne work with boosi a naye certain abeerawo boy. And the boss Omugaga was tagenda mu there. ruumu eyo. abeerawo nga tubikolako My boss was always there. olumala okusalako After bulaaka nga that zimerako eza gure olumala okusalako eza gure nga After gray. zimerako eza redi buli kala yonna nga Different tusala colours. twasalanga okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 From 8 to ekyandeetera okutya kwe kusala ne tuzipaakinga what made me scared. Obadde olowooza ogenda zisala muzooke. Aha. Olongoose omukazi w'omugagga. We were to cut the hairs and burn them. Unfortunately, we cut and we used to pack the hairs. ekyo kye nali nsuubira That's what I expected. naye Ne ate mutandika ozipaakinga. ne We tuzipaakinga started packing the hairs. mu wiiki Kati 3 zino eza In a few bulaaka weeks' time, Yesebo. ezisooka the black hairs, zisobola okugenda mu boxes nga meka? bokisi nga ziyinza okubeera bokisi nga 10 oba 5 we could pack like 50 Boxes zenkanawa. boxes. bokisi nene The boxes were very large. mwe bayinza okuleeta bokisi 50 nga zenkana They ng'omuzindaalo were like nga they were mupaakingamu as large as that speaker. They were as large as that speaker. mupaakinga ne muteekamu ne muzipanga awo We could pack and N'omuvubuka oli. n'omuvubuka we oyo could pack and assemble them. era twakolanga nnyo nga tuvaawo nga tukooye We used to get wear after doing that job. Aha, otegedde nti enviiri ziva ku mulambo guno. Now you have known the hairs where they are coming from. Ki kyajja mu bwongo obwo? What came in your brain? ekyanzijira mu bwongo nategeera nti What? sikyasiba nviiri What I thought Toli was, mulokole. Kiri I mulokole, said sinaba I will kulokoka. never plait the hairs, and I was not even a born Oli again. musiraamu. ndi musiraamu Naye eby'enviiri olwedde obivuddeko. Mbivudde. Genda maaso. You have left the hairs. ne mbivaako ne ngamba sikyasiba nviiri kuba mbiraba I said I will Lindako. never plait the Bw'obeera hairs. e Saudi osobola osiba enviiri. When you are in Saudi Arabia, do you plait hairs? Tewali kifo kya kukisibiramu. Yes, sir. You don't Naye, plait hairs in Saudi oyogera munda mu gwe Arabia. nti bwenkomawo Uganda sirisiba nviiri. But I said when I get to obulamu bwange bwonna Uganda, I will bwe never tuli plait the nakyogera hairs in my life. Kubanga otegedde enviiri gye ziva. nzirabye And I've seen Aha, bwe mmala okusala eza bbulaaka. after ziddako cutting the eza black grey. hairs, grey, redi red, gurini ebya kiragala, bulu buli ebya kimu buli blue, kala every ne colour. white. byonna ne white. N'ebyo ebyo ebya white. Enviiri muzisala olunaku ki mu wiiki? tusala buli lunaku Every day we could cut the hairs of the dead body. Aha, tukyali mu lunaku olusooka ogenza okusala enviiri. nesebo Aha, mumaliriza. After, tumaliriza ne bagamba mbu ngende ndye then they told me, God, mmere yannemu okulya surely I failed Nakaaba to eat. bukaabi. I started crying. Weeyogera. natandika okukaaba I started crying. nga ndaba mu butuufu ebintu bye ngenzeemu I saw the things that I've nga really getting sibirabangako wano myself ewaffe e uganda in. I'd never seen them in Uganda. bannaye nakaaba I wept. ne nejjusa I ne regretted. ŋŋamba kiki ekyandeeta I eno said, why? What brought me here? naye nga ye asanyuka agamba kola But my boss was very excited and he was telling me to work. nagamba esente ngenda kuwa Then nnyingi he told me I'll give you a lot of money. era yampanga emiliyoni emu n'emitwalo ago And he was paying me 1.2 millions buli mwezi every month. bannange abakyala Women. bannaye tulekeraawo okubeera nga Togenda ku bakyala tofaayo. Leave the women alone. Aha, emmere ekulemye okulya. yesebo Omulambo mumaze okusala enviiri. Mugukomyawo mu ruumu ya boss oba wali mu fridge? Do you take back the dead body tuguze to the eno ya fridge? bosi Mu ruumu ya boss. yesebo Awo wakoma ngera mu bujulizi bwe yaŋŋamba. aha We wenakoma could take it to the Aha, boss's ku room. makya makya musanga mu fridge In ate the morning, I could find the dead body in the refrigerator. ng'ani amututteyo. simanyi oba yavanga I yatya could not know who could take her there. Okuva mu ruumu gye basaliramu omulambo guno enviiri. From the shaving room,
mukutwala mu room ya boss. Yes, We sir. could take Ate it boss to the boss's yakugamba ye room. mukazi we. Ye And mukazi my we. boss told you that one is Awo okoma. Awo enkoma. That's Ku makya where I ogenda get it. gisanga ku fridge. Mu In the fridge. morning, I could find the dead body in the refrigerator. Nga mugujjayo eteera. Nga tukujjayo. Nga mugunaaza. Nga In the tunaaza. Lwaki morning, I bagunaaza? could wash it. Why do you Yangamba wash it? mukazi we. So nga mukazi wooli. Eh. Was the other my boss's wife? Ekitegeeza ebyagendanga mu maaso mu room ya boss n'omulambo gwe tewabimanyanga. Abimanyako. I could not know what was going on in my boss's room. With Aha, the dead genda body. maaso n'osalanga enviiri. Emyaka 8 n'emyezi 6. Kati enviiri ezo bwe mumala okuzipaakinga zikola zitya muzokya. Nedda. Mu wiiki 3 In box three- board etwere nene bwete In 3 weeks, the box etwala. trailer could come and take those boxes. Etwalawa. Simanyi gye bazitwala. I could not know Mu where wiiki ssatu. they were Mu wiiki taking them. ssatu. In 3 weeks' time. Mweyongerayo n'okusala. Ye. And I was just continuing with the job. Abooluganda kubyamu ekifaananyi Brethren, imagine nti ku mulambo basalako enviiri buli lunaku. that they could shave hairs from the dead body daily. Nga buli wiiki 3 trailer ejja And in 3 weeks' time, a trailer comes n'etwala boxes. and he takes the boxes. Ono abaddewo nga okumala emyaka 4 ng'akikola. This one worked for 4 years doing that very job. Ekitegeeza yabisangawo. Meaning, she found that work Ate yabirekawo. in existence and left it there. Nali n'akabeera omwo oba yali wiiki ng'emu. After 1 week in the house, Ne ndaba abantu nga bajja balinganga abakola mu theatre. I saw people like those working in Nga the bambadde theater. green. They were putting on green. Ng'abasawo. Nga beesabise. They were like a doctor. Nge bagenda ne mu nnyumba omwo mulimu eruumu gye bataggula. Which they Era did not yaŋŋamba open. And nti he eyo told luumu me togiyingirangamu nga that sigambye. never enter that room when I've not told Kati you. olunaku olwasooka lwe nalaba abasajja bano nga bazze. On the day I saw those men coming, Nali manyi nti oba mikwano gye oba I thought- bakozi banne. I thought they were friends or colleagues. Naye nali ndi awo nga bayingira ekisenge kiri kye baŋŋaana. I saw them entering the other room that they denied me. Olwamala ng'oli ng'ajja nga ŋŋamba genda mu lumu muli ogende otereeze. Then he told me, go to the other room and put things right. Bayingidde mu room. Yesebo Bantu bameka. baali ng'abantu basajja 3. There were 3. Naye Nga baleese eki. baleetanga omuntu nga buli lwakusatu n'olwokutaano They used to bring a human being on every Wednesday and Friday. balina okubeera Ow'omwana atuyambe ba Asha mufulumyeko ku baana wabweru. balina okubeera nga basala omuntu buli lwakusatu n'olwokutaano. Every Wednesday and Friday they used to slaughter Tubuulire a ekifaananyi human ekyaliyo being. mu kusala okwasooka. Kiki walaba? What did you see? Nalabira ddala nga mu butuufu I saw awo wendi oba gye nagenda okukola that where I had gone to work, si bantu balungi. Bwe bava mu karuumu wali after ne bakugamba genda Genda olongooseewo. olongooseeyo. Wasangamu ki? Nasangawo omusaayi. I got blood. Ennyumba eyo mwalimu ekinnya. There was a septic. Naye nga basalira omwo abantu omusaayi gulimu And they could mungi. slaughter people in that septic, and there was a lot of blood. Gulaba gutokota kati And you omuntu aba could see blood in the bwe baba septic. bamusazeeko omutwe omusaayi gusambukira eri. You could see blood everywhere. Kati nga nina okubeera nga ntereeza awo And omusaayi ogwo I was to negusiimuulawo. clean and cleanse all the blood on the Nemala floor. okusiimuulawo After cleaning, nenfuluma nenzigalawo. I could come out and lock that room. Ogunya bagubikkako oba Okuliko ekisaanikira era obikkako. There was a covering on the septic. walengezangayo okwo. Era ogulaba gwe baba bagenda okulongoosa kati bo basaanikirako nga bagenda. That septic was. Omukyalo ono kyayogera ekyo What this woman is talking about. olwajjo mbadde ndaba mpulira obujulizi Yesterday I was listening to a certain testimony. abagagga wano mu Kampala The riches in the rich people here. in Ono Kampala. byanyumya. What she's telling us, nga biri mu nnyumba eri bye nabulire mu katambi akalala. they are in the house that I had in the Baleetanga abantu bakutemako omutwe ne guggwa mu kinnya They wali. could cut off people's heads. Ne balongoosawo ne into the baggalawo. septic. Then they could clean the place and close the septic. Kaakati bye wayogera kuli nabikakasiza ku odi endala gye nafunye. Now what you spoke, I really confirmed from what I saw. Okumala emyaka gye wamalayo For all the years that you were there, babadde baleeta omuntu lwakusatu they could N'olwokutaano. bring N'olwokutaano. people Yes, sir. on Wednesday and kitegeeza ye Friday. sadaaka y'omukazi oli afulumya enviiri ennyingi. Yes, That sir. was the sacrifice of the other day, the body to produce many hairs. Genda maaso. bwe baamalanga nga maze okusiimuulawo nenzigalawo ate nenindo olunaku olulala After cleaning, then I Gwe could lock omulambo and wait for gusanga ku the fridge. other day. gusanga mu I firiigi. could find the dead body in the n'olera refrigerator. n'okulongoosa. Anyambako netusitula ne tutwala mu kiyigo. We could Oli omuvubuka the najja. Oyo bathroom. omuvubuka ajja nga tugenda kusala nviiri nga gwe mulimu gwe. Teyabeeranga awo. The other boy teyabeeranga could- wajja when we buzi. are going to cut- Ne mutandika omulimu okuva ssaawa 2 ku makya paka 8. Yesebo From 8 Musala enviiri za buli to kika. buli kika. all the Kati kinds bwe of hairs, mwasalanga we could mwasalanga cut them. mpanvu nnyo mwalongoosanga bulungi zivaayo nga ziri zitya nga zifaananira ddala zino ez'okudduuka. What was the style of the enviiri ze hairs? twasalanga buli nviiri zolaba nga zijja mu kika kyazo. They were in different categories. Kati waliwo zino ze bayita looko. There are those ones called the loco. Tezijja omulundi gumu nti enviiri za kika kimu. Ne- Zino bwe zivaako kika ekirala kijja. Aha. Loko bye biki? Different hairs. What abakyala is lock? babimanyi abo. What are these hair locks? Loko bye biki? What are hair locks? Ezo nazo zifuluma nga zezinze zize bwe ziti. Yesebo
They are real badde manyi nti ezo bazisingira wali mu kafactory. Edda nazo zajjanga bwezi. They used to come as you see them. Sisa Saida. Saida. Buli lwakusatu n'olwokutaano. Every Wednesday and Friday. But abantu baleetanga bawarabu oba Abafirika. Those people were there from Abafirika. They were Africans. Abafirika. Kuli wangamba bawarabu. Ati mwalingamu Abafirika n'abawalabu. Bakazi basajja. They were mixed. Basajja bonna. Walabanga ebiwuduwudu. Abanganga babifulumya batwala. Omutwe gwokka gwe gugwayo. Gugwayo eri. N'omusaayi. Only